O tira mōrena tēnā koutou katoa, kua hono mai I tēnei ata. E hara tēnei a Kāinga Kōhanga Reo. Hoi anō he āhuarite anō ki a Kāinga Kōhanga Reo, a ko tēnei kaupapa ko Whaioranga, ko te pautuawha o tō tātou whare o te Kōhanga Reo. Nō reira, ko te reo me ngā tikana, ko ngā mokopuna, ko te Whānau, kia tūtika, kia tūpono, kia Whaioranga tātou I roto I te haumarutana o tō tātou kaupapa, koe nei tēnei, te pāho atu nei. Nō reira, ke tīmatahia tō tātou nei kaupapa, I runa I tētahi karakia. Tohaina, tira tēnei rea Māori ki ngā whaitua o tata outa o tai o nuku ōrani. Whakatauiratia, te arore o kainākau, whakatairanatia te mākau hihiri, whakatōkia te koeno ki roto I te whatumanawa, te motu kia te wete kia whakamau ai, kia tīna, haumi e, hui e, tā e ki e. Hoi anō, atamari e kia koutou nā mihi o te ata tēnei te rāmere, e tirau I ki te wā, ai kei konei au ka renu au kia puta, e noho moho au tonu au I tōku whare, hoi anō kua kimi au I etahi hoa, hei whai kōrero māku. Nō reira, hei whakamārama paku e te whānau. Nau mai hara mai kia Whaioranga, this is Whaioranga, short little podcast. I know you have been saturated with so much information about what's happening surrounding COVID. But this is a kaupapa that has been mandated by our Kōhanga Reo National Trust to give you a little bit insights into where we're at and how we can help our Kōhanga Reo whānau mokopuna and kaiako Whaioranga for themselves I roto I tō tātou nei kaupapa. Nō reira, I tēnei ata kua tātou nei kaupapa ka hoki mai tātou kia Tāmaki Makaurau. We have a lot going on here in Tāmaki Makaurau, although you may think of we have been cut off as an island. Ne, kua motu kia tātou, kua wehe tia mātou I te ika nui a Māui. Hoi anō kei konei mātou, nō reira, we are fortunate to have our two guests today, ko Lily Fraser, rāua ko Pere Wihongi. Nō reira, ka tūtaki tātou I a Lily Fraser I tēnei wā, nō reira, ai te tuahine tākuta Lily, kia tika taku kora tākuta Lily, atamari e mōrena kia koe. Mōrena tahuri, hoi anō mōrena kia koutou katoa e whakarongo mai ana. Ka pai e pehana koe I tēnei ata? Kei te pai. Kei te noho moho au. Te rāhua anō. Engari, tatahi mākua, he mihi nui atu ki a koe e Lily, te wao Kāinga Kōhanga Reo, ko koe tērā I piki mai ki runa I tō tātou pai kōrero ki te āwhina, ki te tuku whakamārama ki o tātou nei Whānau, noho ana I te kāna. Nō reira, kei konei tātou, Tāmaki Makaurau, nō reira, give us a bit of a snapshot into where Tāmaki Makaurau is at the moment. Ka pai. Well, you've probably heard that two of our rohe o Tāmaki Makaurau, Waitemata Rawa ko Tāmaki, Auckland, DHB, kua hipa ki rātou I te iwa tukaupai henati. So in terms of getting everybody to that 90% across Tāmaki Makaurau, we've just got just under 3,000 people left ki roto tonu I manukau, mai rohe, to go to get us all over the 90% mark of our first vaccine. And then we know you can get your second vaccine 3 weeks later. So by the end of November, if we get that 3,000 this weekend, kare kore ka haere ki tira atu taumata rā ko te whiro tira. But we know that actually what we really care about is our own Māori whānau. And so we've got a lot more work to do for us. We've got 15,000 Māori across Tāmaki Makaurau that still need to get their first jab, their first ira, te ira dot, te tino kaupapa o tēnei wā. So getting our first ira, 15,000 Māori, kia eke ki te iwa tukaupai henati. We want to get to that 90% mark. We don't want this to be about our own whānau getting the ones with the COVID. So kia kahara tonu, get your ira, mō te ira tangata. Do you have an idea of which areas, which demographic, I suppose, who are the ones that need to go and get vaccinated at the moment? So we know that, well, you know, I'm in Māngere at Turiki Healthcare. We're sitting around the 70% mark. It's like that in Turiki as well. And so, yeah, our whānau in South Auckland, our Māori whānau, we really encourage you all to go and get that protection. You know, we're starting to see a lot of COVID now in Tāmaki Makaurau. In Māngere, we're seeing that, you know, people are staying home with their COVID, and sometimes that can be a really hard situation to be in. Even if you're not that sick,
just being stuck at home, not being able to go out and get kai, not being able to get the nappies, all those things, and having to depend on others, whether that's your own whānau or whether that's the public health system, doesn't always work out easily. And so, if you can get that protection by being vaccinated, then hopefully you won't end up in that situation of having to isolate. Also, isolation isn't always just 2 weeks. If you get it and then your tamaiti gets it and then someone else in the whare gets it, that can drag it out. And sometimes it could be over 4 weeks that you are stuck at home. Damn, that aroha mai ai tika tau. That is so true. That is tough to have to rely on other people. So building your support network. I mean, sooner or later, I didn't really want to go into all of this, but sooner or later, if you do get it, you need to make sure that you're prepared. It's almost like your emergency kit. It's almost like a earthquake or something where you're going to make sure you got whatever you need and the people that you love, like us, our animals, our mokai, that they're taken care of. Who's going to feed them? Because we're not going back into MIQ isolation, are we? We'll be at home. Yeah, most whānau will be at home. Some will still need MIQ, and unfortunately some will still need to go to hospital. But the best protection is getting your ira now. So I think, that's the real kaupapa that we really want to support. We've still got time to do this. You can get one now, one today, one in 3 weeks, and kapai, that's you for the summer. Kapai. And so what do you think, what's the hesitation around getting the jab? What are we seeing now? Like we're doing really well in terms of our numbers. We're crossing the line, Tāmaki, Waitemata. Manukai's still got a little bit to go. Why are we vaccine hesitant? There's so many reasons, and sometimes it's just real concern for your own well-being of getting the vaccine, worry about the side effects, worry about your other health conditions may mean that you have a more severe reaction. It's only a really tiny list of people that can't get the vaccination. So if you think that you can't get it because of your own health, I really encourage you to go and talk to your GP or your specialist and find out exactly what the kōrero is, because for the majority of people, you're actually much better off to get the vaccine than to get COVID. Ka pai, tēnā roa te koe. Lily, do you know, is it rangatahi or who is the ones that are hesitating at the moment? We know that our kaumata are leading the way, and they had the opportunity to get vaccinated really early, and I feel like we're putting a lot of pressure on our particularly under 18s because they've only had a really short time to get this. So I think definitely it is our younger whānau members, and that might be because they're not so worried about getting COVID. It might be because they have been reading all kinds of things on the internet that have made them worried about the vaccine. And I think that, we know that this is not always going to be a really mild illness. We've seen some people very, very sick, particularly our hapu wahine. And so I really encourage everybody, aha kua tō pakeke, 12 upwards, mahia te mahi. Tēnā rawa te koe, tākuta Lily, mihi nui ana kia koe. I'll let you go now to go and have a cup of tea because you're going to be talking to all our whānau from te tai tokerau, nā kai mahi, nā kai āwhina me wā tātou nei whānau who are still in the throes of figuring out what they want to do for themselves. Nō reira, e tākuta Lily, e te tuahine, tēnā rawa te koe, kia ora. Tēnā koe. Ka pai te whānau o te rā ko tākuta Lily, tērā me ana kōrero, kia kaha tātou, kia u tātou, and here we might have the rono wā mo tēnei mate urutā. Hoi anō, anei, ko tō tātou nei manu tiori, tō tātou nei kākā tarahai, e mihi ana kia koe e te manu pīrere o tō tātou nei kaupapa Te Kōhanga Reo, e pere tēnā koe. Kia ora papa tahu reo te rai te whānau, tēnā rātu koutou katoa kei te pēhea tātou. Kei te pai, ahakoa, kei te noho raka, kei te pai. Nō reira, ai, tō kōrero mai, papa tāhuri. I'm just going, he hara tēnei kaupapa, got your dots. Wa tukunau mātou ki runau a mātou nei pai kōrero, enare kei a koe pēr nā tino whakamārama, ka whakamārama, me whai tonu tātou I te huarahi kia tai tātou ki te wāhi tika. Kei a koe pēr.
O tira tēnā koutou e te iwi. Tēnei kaupapa, ira, dot, he tāpiri noa ki te hia nei rongo a rautaki kei wahora. E tuatahi me tuku mehia hau kia koe I whakatata nei I te wāhi ngaro ki a tātou, papati, o tira kia koutou e whakarongo mai nā. Tēnei kaupapa tonu ko ira dot, he tūhono I te whakaaro rangatahi o tira I te whakaaro Māori, ki ngā karere e puta ana ki ngā hapori maha o Aotearoa whānui tonu. Ko te tino whainga ia he whakaarai, he ārai atu, he kaupare atu I ngā kupu kino rā, te vaccination, me te jab, te V-word, me te J-word, ana he whakamahi ko te kupu ira, te kupu dot rānei. So the real initiative behind this kaupapa is around changing those words, the V word and the J word, and replacing them with the word dot because, like Dr. Lily said, with our rangatahi, this kaupapa is triggering. And so it is about replacing that word so it doesn't trigger something within someone kia tū ngā pihi, but it actually lightens the conversation and it actually makes people laugh about it. It adds humor to, of course, the stigmas that come with the V word and the J word. Me hoi anō ko te tino whakaaro ia, he dots I te sleeve, he whakaira I ngā tihate, I te remua te tihate nei. So by dotting your sleeve, you're showing support towards our pakanga against COVID, against kōwhiori. And so we're creating a fashion trend here. We're hoping to, by this weekend onwards, you'll see dots on people's sleeves, and even on our merchandise and our kākahu that we're sending out. But really, he āki I te hunga rangatahi kia kōrero. Koe nā te mea tuatahi kia wānanga, I nui tonu I te kuhu atu ki tēnei whiako, tuia hoki ki tēnā ko te tino papa, tuāpapa o tēnei kaupapa, ko ngā kura, ko te tūhonotanga a ngā kura, a ngā whare wānanga, a ngā whare hauora tonu, puta noa o Tāmaki Makaurau, I raro I a Ngāti Whātua o Rākei tonu, hei tuku I tētahi wāhi hāneanea, tētahi wāhi haumaru, ara ki o tātou whanaunga. So it is about creating a comfortable and safe environment and mobilizing our communities. But it isn't necessarily the answer, it's to add to the answer because our kura have been going out there and doing some amazing things already within this lockdown. Kura like Hoani Waititi Marae tonu, Papa Hare who and the community there under Pirihira who have done some awesome mahi already. So ko tēnei kaupapa he whakakaha I ēnā kaupapa I ēnā wāhi haumaru, e kukume mai ai ko te toenga e awanga ana ki tēnei kaupapa. Ka pai e pere, and we are starting to get into, there it is, guys, you got your dot. Yeah, absolutely. Haere ki reira. So just for the whānau te kaina, Tāmaki Makaurau tēnei, Tāmaki tū ko tahi, Tāmaki unites, where do, give us a quick thing, where do they go? Because there's a few rules. Ki mai waka kōtiro, you're not allowed to say the B word, there's some prizes or something, so tell us, it might be even tell us how people can engage with this. There's so much going on. It's not just a boring kia ora, it's really a chance for Tāmaki to, like how we always do, like Polyfest, like we're supposed to have matatini, like manikoro, like all the things that we normally do, kei pō he te motu that we don't whakawhanauna. This is really, it just feels like it's going to not kind of be like a party, but we've got social distancing. There's something like that. Tēnā kura mana pēra. Tika tonu, he whea ko tonu kei roto I ēnei kaupapa I ēnei wāhi. So our dotting sites, not only do we have our central wāhi there at Eden Park, ngā anawai,
in collaboration with ngā puna o Whaioranga and Te Whānau o Tāmaki Makaurau. So that's where, of course, we've centralised this kaupapa. We'll be going live to all of the sites around Tāmaki Makaurau to add to already the messages that are already going out there. So places like Kia Aroha College, who have been working over this lockdown as well. We're teaming them up with AUT South Campus, and of course providing them with Pere Wihongi, who's actually one of the tutors of Kia Aroha, but she'll be bringing you the latest updates on our live stream, Popo. We have Taku Kurake, Te Kura Kaupapa Māori, Aroheo Māngere, ki Te Mānukanuka o Hoturoa Tonu, ara ki ngā hau Māngere, and they'll be teaming up with Te Wānanga o Aotearoa and Dr. Lily's team at Turuki Health. So, you know, they've already been doing some amazing mahi as well across this lockdown. So really, it's just about amplifying their mahi and amplifying the work that they've already been doing over this last lockdown, and really hooking into our rangatahi. We're also linking into Hawaii Waititi Marae. We've got, of course, te uri tonu o te whare tumoana arango ngā rangi, and we also have te aorangi as well, bringing you guys live updates from Hawaii Waititi Marae, who will be teamed up with Unitech, and then of course we're heading out to the North Shore ki te raki pai whenua, where Natana Hida, Herewini and Tony Rangi, graduates of Te Raki Pai Whenua, will be bringing you the live updates from Westlake Boys High School. They're teamed up with AUT North Shore Campus. And across all of those, we're giving away taonga, like 50-inch TVs. And this will be Dr. Lily and her team. They'll be able to work and designate and choose out whānau that can take away iPhones. We've got Wonder Booms. We've got Ego bikes, which are electric bikes designed by Māori. And it's also electric. And then to add to that, we've got a Kia car. And we've been saying Kia car for the Kia car. And that's, of course, what will be happening over these this weekend. But, you know, of course, we can add all the karoti on the string. We can add all of the breadcrumbs, and we can add all the bells and whistles. But the real magic here is the mobilization of our kura. It's the mobilization of our tertiaries and actually adding more support to our healthcare workers who are out there on the front line, really having to, I guess, go through with the dots and actually give the dot to our whānau. So it's just one way to really amplify this message in a comfortable way, in a funny way. Wairua Māori, kamutu, ko te whakamāoritanga, the translation for dot, ko te ira tonu, ira. And then through that, you know, ira kati, because we're putting a full stop to COVID, but e hono ana ki te ira tangata, ki te ira atua, ki te ira whānau, and how we're connecting our dots back to our whakapapa, our kōrero, our culture, our Māoritanga, to guide us through this time of uncertainty. Ka pai. Tēnā rawāti koe e pere. Nā mihi nui, I hope I can be part of the tira ira. Tātou katoa, ka haere nā tahi, ko tātou katoa tēnei, e pōhiri tia nei, e tēnei kaupapa hira. Nā i tonu i whakaaro, i roto, ai te wānana kia koe anō, i puta ai tō auahatana, e te mokopuna, e te manupirere o te kaupapa o Te Kōhanga Reo, e pere, e mihi ana kia koe. Kia pai te rā popo, mohi ai he nui nā mahi, nari kāreo i hia ki te aukati a koe, e nari tēnā koe, koutou mā, Pere might have a few shirts for us, so send us in a bit of cord or send us something about the jab, getting your, he hapa must be, Tahitara. Tahita, he ira kōwhai, hoi anō, kia tikata tātou tiaki ki te whakahaumaru anō i a tātou. E pere, kia pai te rā, ka kite a koe a popo nā mihi. Ira kia tātou katoa. Ka pai. Nō reire te whānau, ko mātou tēnei, ko whai orana tēnei, e mihi nui atuna kia koutou, and we'll be back, probably with a few lives from what's happening here in Tāmaki with Got Your Dot, kia whiwhi koe i tō ira, nā mihi, kia pai te rā, kia tautonu mana ki tana, ki runa i a koutou katoa.